Tak, proszę. Sure, I shall begin. So in the recent work, Olivier and Raj introduced an auxiliary metric for evaluating robustness of deep learning models named Adversarial Sparsity, or short AS. AS is a metric that tracks the minimum size required for a subset of adversarial samples to include at least one perturbation that breaks the model, or effectively makes it misclassify the label. In order to introduce the concept of adversarial sparsity, we may consider a series of expanding subsets of delta with two parameters M1 and M2 being the lower and upper bounds of search range for potential directions for perturbations in the pixel domain. We can define the adversarial sparsity relative to delta M as follows. We require a model F, the sample X, and the perturbation radius of epsilon, and of course the perturbation set of delta M. It is important to note that the intersection of the delta M set and the number of perturbations provided by the adversarial attack should not be an empty set. There is a distribution D over such sequences. We can then define the adversarial sparsity in a more general format, that being the AS full of the model, the sample, and the perturbation radius, just being the expectation of delta M distributed over D from the adversarial sparsity as itself defined in D statement 1. The adversarial accuracy, on the other hand, is a traditional metric for evaluating adversarial defenses, and it just calculates the fraction of correctly classified perturbed samples to the total number of samples. We, however, incorporate not only the accuracy, but also the sparsity in our research, with a main focus on the latter. The goal of our work was to study the adversarial sparsity in depth, to mitigate some of the author's remarks on the suboptimality of certain elements of the algorithm, and also to attempt to produce some new insights in the domain for the whole adversarial robustness. Here is the L-infinity sparsity algorithm re-implemented from the original author's paper. The L-infinity sparsity with binary search is outlined here. The main things we require here are the model F, the point X, and their respective label Y, the number of directions K, and the number of search steps N. We first initialize the parameters M0 and M1, the lower and upper bounds of the pixel range respectively, and we also initialize the directions U, set of directions U, and the respective permutations of these directions, sigma, which are both distributed uniformly. And then we iterate over each direction, and for each direction we estimate the parameter value of M for a certain number of steps. We use simple binary search from the algorithmic theory to approximate M, and then we use the M value for a certain attack of projected gradient descent that makes use of the model, the sample, the label, and of course the direction and the permutation of the direction. Then adversarial perturbation of the image is produced, and we infer the model on it. If the model mistakes the label, if it erroneously assumes it's a different class, then we decrease the upper bound of the set that we're trying to approximate, that is the M1. However, if the model is correct and it retrieves the incorrect sample, perturbed sample, well, then we increase the lower bound, for M0. In the end, we sum over all the directions, the values of parameters M, and divide over the number of directions, effectively estimating the sparsity of the algorithm. The L-infinity sparsity, according to the authors, uses a binary search step, and it is suboptimal in terms of time complexity. And therefore, we were thinking about potential ways of improving the algorithm with n-Ary hybrid search. To the right is the algorithm that we devised and proposed. It makes use of an n-Ary search, a higher RT search, to first quickly narrow down on the range of parameters M, using fewer directions, using fewer computational power, but making a good approximation of initial gauge of the sparsity. And then we double check and refine the sparsity approximation using binary search phase. So this pretty much concludes the section of the algorithms. As far as experiments go, the dataset and the threat model selected were the CIFAR same dataset with 50 class balance samples with L-infinity distance metric and the epsilon radius of 8/255. We used a single RTX 3060 GPU. The adversarial model repositories used in the work were the robust bench and TIM, and the models themselves were the completely untrained lightweight VAT, mobile VAT v2 vision transformer,
a trained cross-variance image transformer XAT-M12, and the current state-of-the-art on the CIFAR-10 benchmark, the wide ResNet diffusion-based model with ResNet backbone trained with trace defense. Here's the table of our results. There are 3 models here. The model sizes are very different, and the defense configurations used to train those are also different. The search configurations for the algorithm are defined as follows. We have binary search as a baseline, the 3-ary search with 7 steps, and the 5-ary search with 5 steps as our suggestions for the algorithm. And the most important columns in the table are the last ones, the time saved and the sparsity deviation. With a higher number of steps and potentially higher arity, the time consumption is reduced by a higher margin, whereas sparsity deviation is slightly higher. So judging from the table, the time consumption decrease is best with 3-ary search with 7 steps, and the overall sparsity estimation is better with 5-ary search with 5 steps. It's important to find this optimal trade-off and balance between those two to not lose too much accuracy on the estimation, but also speed up the process significantly. Here are the plots for our work. The figure on the left is the sparsity estimation plotted against the number of directions. So as we can see, with a higher number of directions, the sparsity estimation and the overestimation of sparsity decreases, which is what we're aiming to do. And it may be a good idea to find an optimal trade-off, like a stopping point for the number of directions to be used in the experiments to further optimize the experiments for certain models. And the plot on the right is just a very typical linear dependence of time per iteration and the number of directions increasing over time. Main contributions of our work are the novel hybrid n-Ary search approach to better approximate sparsity and do it even faster, while also not losing too much accuracy. We also did study the time preservation by n-Ary search steps on a single sample under different setups, and the average time gain for all those experiments comprised almost 7%. With higher number of directions, the delta change in approximation of sparsity over time decreases. So it may be, once again, as I mentioned, a good idea to find an optimal value for n to make the experiments even better optimized. And last but not least, we also observed that the impact of sparsity restoration is outlined better in less trained models. So for instance, mobile VAT V2, which is a completely untrained defense, exhibited a 15% overestimation when compared to wide ResNet, which is a great and well-trained model with only 6% overestimation. The practical input and future work, the findings of this work outline the trade-offs while using the n-Ary search and the impact on sparsity approximation, the time computation, the insights from the work also potentially can contribute to new novel papers and improve the understanding and robustness in model against adversarial attacks. In future work, we encourage to find optimal values of relative decrease, so like for instance, the delta sparsity change, in order to pinpoint a well-balanced setup for better experiments conductments. And this is pretty much it. Thank you for your attention. Perhaps you have any questions? Be glad to take those. Дякую. Будь ласка, запитання до пана Дмитра. Можна стандартне запитання? Так. Ви також вживали слово метрика, так? Тільки у вас була там додаткова метрика. Таке запитання, ви вживали це в математичному сенсі чи в якомусь іншому? Тобто, чи пам'ятаєте ви, що є така метрика? Так. В математичному сенсі повністю по всім 3 мовам підходить. Це просто простір L нескінченність, такий самий, як і в Евклідів, тільки на абсолютних різницях пікселів. Просто такий матричний простір береться. Добре. І друге запитання таке. У вас там є стаття, і у вас сидиться про захист моделей, так? Перепрошую? У вас про захист моделей, так, правильно? Так, правильно. А чому ви вибрали саме цю статтю? Насправді є дуже багато різних атак і дуже багато різних цих самих. Так. Чому ви? Чому саме цю статтю? Це була стаття, яку я досліджував під час підготовки теми магістерської роботи. Це була стаття, яка вийшла в 22-му році в серпні. Мені здалася досить цікавою. Вона виявилася не такою перспективною, не мала таку велику кількість референсів на себе, але від авторів. Але я подосліджував, я поцікавився, перспективи в цьому напрямі саме з цієї метрики. Вони є певні, але не так багато. Дійсно, є багато атак, є багато захистів. Я їх досліджував до цього в курсовій роботі на 5-му курсі, але вирішив подосліджувати щось повністю з нуля, що ще не освітлене. І подивитися, як воно працює.
Зрозуміло. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще запитання до пана Дмитра. Я можу тільки ще один комент додати, Так, що так, є так. група у Відні, яка займається такими речами, і вони доволі фундаментально до цього підходять. От. У Відні там є лабораторія security при університеті технічному. От. Просто може вам буде цікаво. Окей, дякую. Це в мене все. Дякую. Дякую. Ще питання до пана Дмитра, будь ласка. У мене питання, якщо можна. Я знаю про ваші подальші плани, так? Чи є у вас вже щодо вступу до аспірантури, я маю на увазі, так, що я так загадково сказав. Чи є у вас вже якісь напрацювання, мається на увазі, можливо, статтю якусь плануєте публікувати з цього приводу вже? Чи ще поки тільки в планах? Так, насправді, з приводу напрямку я схиляюсь до свого напрямку, який я маю зараз, тобто безпека в AI, в штучному інтелекті, але в мене є напрацювання в роботиці і в health-технологіях для екзоскелетів. Я вже маю публікацію, навіть 2, але це ще не повноцінні статті, це лише абстракт і постер. Згодом буде рішення по моїй статті, яку я сумісно робив з університетом Торонто. Можливо, це теж напрям мені цікавий. Більше комп'ютерний зір – це допомога до здоров'я людям з обмеженими здатностями. Дякую. Якщо більше немає запитань до пана Дмитра, їх немає, то дозвольте презентувати відгук наукового керівника. Серед недоліків написано наступне. Вважаю за доцільне дослідити можливість використання інших критеріїв зупинки запропонованого алгоритму і, тим не менше, пропонує оцінити роботу на оцінку відмінно. Рецензія підписана кандидатом технічних наук, старшим викладачем кафедри штучного інтелекту КПІ імені Сікорського Шаповалом. Серед недоліків вказано, вважає за доцільне дослідити більше конфігурацій значення арності та кількості кроків і дослідити згрупований спосіб апроксимації розрідженості. Також оцінка пропонується відмінно. Дякую, пане Дмитре. Дякую, До доповіді запрошується